Durante semanas, la NASA ha permanecido en silencio, casi demasiado silencio, mientras astronomos aficionados de todo el mundo seguían capturando imágenes de 3i Atlas que no coincidían con ningún patrón lógico, ningún comportamiento natural o ninguna de las predicciones establecidas por los modelos tradicionales de cometas. Y cuando las grandes instituciones guardan silencio mientras el cielo sigue hablando, ese silencio se vuelve más fuerte que cualquier transmisión oficial. Se convierte en un mensaje en sí mismo. Luego, sin advertencia, sin preparación, sin explicación, la NASA finalmente rompió ese silencio. No con una conferencia de prensa pública, no con una declaración cuidadosamente redactada, sino liberando discretamente un conjunto de imágenes desclasificadas. Fotogramas que no deberían haber legado on. Fotogramas que no deberían verse como se ven. Fotogramas que ahora confirman lo que observadores en España, Tailandia, Noruega e incluso Virginia han estado documentando con creciente confusión. Un núcleo que se niega a deformarse. Un halo que se expande más rápido de lo que permiten los modelos. Una cola que se curva como si el objeto estuviera rotando. Y un perfil de brillo demasiado simétrico, demasiado controlado, demasiado estable para algo que supuestamente está hecho de hilo y polvo antiguos. Esta noche vamos a desentrañar todo esto, no con especulación, sino con los datos brutos ocultos dentro de estos fotogramas, los patrones que conectan múltiples continentes y las implicaciones silenciosas enterradas dentro del inesperado comunicado de la NASA. Porque si estas imágenes son reales, y lo son, entonces 3i Atlas no solo se está acercando al sistema solar, se está revelando una fotografía imposible a la vez. Y al final de este video, puede que empieces a preguntar si el objeto que hemos estado llamando cometa es algo mucho más deliberado. La primera imagen que empiezo a desmoronar la narrativa vino de Extremadura, España. Una captura de larga exposición en luminancia tomada el 22 de noviembre, bajo condiciones que deberían haber distorsionado o desenfocado cada detalle. Sin embargo, en lugar de degradación, lo que emergió fue claridad. Las estrellas aparecían como largas trazas diagonales en el fondo, mostrando el paso del tiempo durante la exposición. Pero en medio de ese movimiento, el núcleo de 3i Atlas aparece nítido, estable y perfectamente centrado. Eso, por sí solo, ya contradecía todas las expectativas. Un objeto sometido, estrés interno o fragmentación debería producir patrones irregulares de brillo o múltiples picos de intensidad. Pero Atlas hizo lo contrario. Su región central mostró un resplandor uniforme, una simetría limpia que casi se asemejaba a una fuente de luz manufacturada, más que a la caótica reflexión de polvo y hilo. Aún más inquietante era el brillo orientado hacia adelante. Un aumento sutil pero notable cerca de la parte frontal del objeto, más pronunciado que en imágenes anteriores. Las imágenes frontales no deberían intensificarse por sí solas, a menos que se esté expulsando material activamente, o que el objeto haya rotado de tal manera que una nueva estructura quedara orientada hacia el observador. Pero esta imagen sugería otra cosa: estabilidad en el centro, evolución en los bordes. Una combinación casi biológicamente antinatural para el comportamiento de un cometa. Cuando los observadores en Tailandia capturaron su fotograma, a pesar de las nubes y la poca visibilidad, registraron algo que profundiza aún más el misterio. El brillo central era circular.
no aproximadamente circular, no casi circular, sino perfectamente circular cuando si realizaba la imagen, como si hubiera sido trazado con un compás en lugar de moldado por sublimación. Alrededor del núcleo había un efecto de halo en capas, con gradientes de brillo apilados como conchas concéntricas. Las comas naturales son difusas, irregulares, turbulentas. Si irremolen bajo la presión de la radiación solar, y si deforman bajo el estrés rotacional. Pero la imagen de Tailandia sugería segmentación, capas de brillo comportandos como estratos, el tipo de estructura que esperarías si el objeto estuviera liberando material, impulsos controlados, y no en explosiones aleatorias. Más sorprendente aún, los gradientes de brillo de la imagen de Tailandia coincidían casi exactamente con los registrados en España, a pesar de haber sido tomados bajo conditions atmosféricas completamente distintas, cámaras diferentes, filtros ópticos distintos, niveles de transparencia totalmente dispares. Cuando dos continentes distintos capturan el mismo perfil de intensidad en noches diferentes, y bajo conditions diferentes, la probabilidad de coincidencia se derrumba. Nos queda una explicación mucho más compleja. 3 Atlas está mostrando estabilidad de una forma que ningún cometa conocido ha mostrado jamás. Los datos de Noruega llegaron después y cambiaron la conversación al instante. Capturada bajo un cielo bordal for con apenas una hora de exposición, la imagen mostró una cola mucho más definida que en registros anteriores. Pero no era solo la claridad, era la forma. Un livrizo apareció a lo largo de la cola, una espiral suave, como si el polvo y el gas se retorcieran al escapar. Esto es importante porque apunta a rotación, no a fragmentación. Un núcleo rotando expulsa material de manera desigual dependiendo del periodo de giro, y los puntos calientes superficiales, produciendo un rastro helicoidal que evoluciona con el giro. Pero aquí está el problema. El núcleo de Atlas no muestra señales de deformación ni ruptura. Un cometa rotando bajo estrellas debería mostrar grietas o variaciones de brillo en el núcleo. Atlas no muestra ninguna. Así que la cola se comporta dinámicamente, mientras el núcleo permanece perfectamente estático. Esta combinación refusa una de las interpretaciones más controvertidas. 3 Atlas podría no ser una masa suelta de hilo, antiguo y polvo, sino una estructura rígida, algo lo bastante sólido como para mantener una simetría perfecta incluso mientras expulsa material, en un patrón rotacional complejo. Una captura de campo amplio desde Virginia añadió otra capa de rareza. Esta imagen reveló una cola extremadamente tenupero, inconfundiblemente larga, extendiéndose más allá de lo registrado anteriormente. Lo extraño es con delgada y estructurada percha. Las colas naturales, al expandirse, se difuminan. Se vuelven irregulares, ruidosas, turbulentas. Pero la imagen de Virginia mostraba alineación, consistencia y una especie de flujo dirigido. Era como si la cola no simplemente se dispersara, sino que siguiera un camino coherente, como tinta dispersándose en agua de forma controlada en lugar de una difusión caótica. Y aún así, por vasta que sea la cola, el núcleo en el centro permanece inalterado. Sin picos de brillo, sin signos de fragmentación, sin señales de debilidad técnica o estructural. El contraste entre la envoltura volátil y el centro pristino se está convirtiendo en la forma característica de 3 Atlas. En todas las imágenes, desde España hasta Tailandia, desde Noruega hasta Virginia, domina un tema.
La simetría del núcleo está reforzándos, no debilitandos. Esto no es lo que hacen los cometas. La simetría es la primera víctima de la fragmentación. Cuando un cometa empieza a romperse, el brillo alrededor del núcleo se deforma, los picos se dividen y el centro se vuelve caótico. Pero aquí está ocurriendo lo opuesto. El halo sigue expandiéndose y evolucionando. El resplandor frontal se intensifica. La cola se vuelve más dilatada. Y sin embargo, el núcleo permanece un círculo perfecto. Esto sugiere una estructura no solo estable, sino diseñada para resistir. Un cuerpo central capaz de soportar fuses que deberían distorsionarlo. Cuantas más imágenes ligan, más internatural parece esta estabilidad. El halo alrededor de 3i Atlas C está expandiendo más rápido de lo previsto por los modelos. Si la cosa fuera la sublimación, la tasa de expansión debería correlacionarse con las curvas de calentamiento solar y la composición del material. Pero lo observado supera las predicciones, lo que sugiere o bien una fuente de energía interna, o una composición química mucho más volátil que cualquier cosa encontrada en el sistema solar. La estructura en capas observada en Tailandia se vuelve más sospechosa aquí, porque implica una liberación organizada de material, casi rítmica, más que una evaporación caótica. La cola curva de Noruega sugiere rotación, pero la rotación normalmente produce fracturas por estrés en cuerpos helados, especialmente cerca del perihelio. La ausencia de tales fracturas respalda la idea de que el núcleo es más denso o más fuerte de lo esperado, quizá incluso monolítico. Si Atlas está rotando pero no se rompe, significa que su estructura interna es mucho más cohesionada de lo que permiten los modelos. Esto invita a una posibilidad inquietante. 3i Atlas podría no ser un agregado de hilo, sino algo sólido, algo construido para soportar rotación, calor y estrés gravitacional. El análisis de brillo desde España y Tailandia revela una distribución energética muy ajustada en el núcleo, con gradientes que se reflejan mutuamente. Los cometas raramente producen curvas de brillo idénticas desde hemisferios diferentes bajo condiciones distintas, pero Atlas sí. Esta simetría sugiere que lo que genera la luz, reflexión o emisión, es uniforme en su superficie. La uniformidad es antinatural en los cometas. Es, sin embargo, un celo clásico de objetos artificiales. Uno de los rasgos más extraños es el resplandor frontal captado en España y confirmado en Tailandia. Este brillo intensificado desafía la geometría de la iluminación solar, sugiriendo una reflectividad superficial inusual, o un chorro frontal apuntando directamente hacia los observadores. Los chorros frontales suelen indicar ventilaciones estructurales o aberturas diseñadas en construcciones artificiales. La consistencia de este brillo a lo largo de múltiples notches y continentes implica una característica estable, no actividad aleatoria. El halo en capas visto en Tailandia encuentra eco en otras regiones. El halo parece crecer en etapas discretas, como ondas concéntricas, en lugar de una expansión suave.